Wind warning. Issued at Saturday 10:01 a.m. January 25, 2025. Issued by Environment and Climate Change Canada. Description. Strong winds that may cause damage and hazardous travel conditions are expected today. Wind gusts up to 90 km per hour are expected late this morning and early this afternoon. These strong winds will cause poor visibility in blowing snow and lead to hazardous travel conditions. Hashtag. Damage to buildings, such as to roof shingles and windows, may occur. Loose objects may be tossed by the wind and cause injury or damage. High winds may result in power outages and fallen tree branches. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to abstorm@ec.gc.ca or tweet reports using hashtag #ABStorm. Recommended action. Avoid wooded areas to prevent injury from falling trees or branches. Campers should move to sturdy shelters. Avertissement event. Émis le Sam. 10h01 le 25 janvier 2025. Publié, Environnement et Changement climatique Canada. Description. Des vents violents susceptibles de causer de dégâts et de conditions de déplacement dangereuses sont attendues aujourd'hui. Des rafales de vent pouvant atteindre 90 km per hour sont attendues en fin de matinée et and début d'après-midi. Ces vents forts entraîneront une mauvaise visibilité dans la poudrerie et entraîneront de conditions de déplacement dangereuses. Hashtag. Des dommages et expédiements, comme les bardeaux du toit et les fenêtres, peuvent survenir. Les objets lâchés peuvent être protégés par le vent et causer de blessures ou de dommages. Les vents violents peuvent entraîner de pannes de courant et de branches d'arbres tombés. Voulez continuer de surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler de conditions météorologiques extremes, envoyez un courriel à abstorm@ec.gc.ca ou tweetez de rapports en utilisant hashtag #ABStorm. Action recommandée. Évitez les zones boisées pour éviter les blessures causées par la chute d'arbres ou de branches. Les campes devront être déplacés vers de abris solides.